This నోట్‌ప్యాడ్ ఓపెన్ conference will చేసుకున్నారా now be ఇందాకది? recorded. ఏం సార్? ఇందాక నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్‌లో వేసాం కదా ఓకే. మనం రాసినవి, అది ఒకసారి ఈ మళ్ళీ ట్యాబ్‌లన్నీ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ తర్వాత మీ ప్రాబ్లమ్ ఏమో అంటే లైక్ అవి ఇవి నేను క్లోజ్ క్లోజ్ చేసుకోవడం చేసేస్తా అప్పుడు. నేను క్లోజ్ చేసి స్క్రీన్ పర్లేదా? షేర్ చేస్తా. పర్వాలేదు. పర్లేదా? ఓకే. बोला सर ओपन చేయమంటారా? బ్రో మీరు ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి, నా వాయిస్ వినబడుతుందా? వినిపిస్తుంది. ఓకే. ఇది ఫస్ట్ మనం జస్ట్ ఇంట్రో చెప్పమన్నప్పుడు ఈ 4-5 పాయింట్లు చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఇది ఇదిగా నాకు కాల్ చేశారు ఆల్రెడీ. సార్ జాయిన్ అయ్యండి సార్, కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చారు కదా. ఓకే జాయిన్ అయినా. నన్ను క్లిక్ చేయమంటారా? హలో హలో కోటి గారు సార్ చెప్పండి. ఉన్నారా? అతను ఎవరు, శ్రావణ? ఉన్నాను సార్. జాయిన్ అవుతున్నారా? జాయిన్ అవుతున్నారా? లింక్ క్లిక్ జాయిన్ చేయాలా? చేయండి సార్, చేయండి. క్లిక్ చేసా అయితే. జస్ట్ మా నేమ్ ఉంది ఇప్పుడు. లాంచ్ బ్రో నేమ్ టైప్ చేయండి మీరు. ఇదేనా? కొడుతున్నా, జాయిన్ కొట్టా. This meeting is being recorded. హాయ్ చెప్పండి బ్రో. Hi, Bharat. Good evening. హాయ్. Could you please enable our video, sir? యా. ఏమంటున్నారు? కెమెరా ఆన్ చేయమన్నారు. చేయండి మరి. ఇది హాయ్. Hi. Yeah, I think we can make a start. Introduction and then talk about maybe that's project and your role and contribution there. Yep. I'm having total 5 years of experience. చెప్పండి. I'm having total
4 years of experience. In relevance, I have In 2.4 MuleSoft, years I of have, experience. yeah. Like And in my Mule my experience experience, was on, and I worked on different different projects projects and developed developed multiple multiple like developed APIs. ML for the APIs. I have used multiple connectors like database, HTTP connectors, HTTP listener, and request scheduler, JMS publish, and work with multiple data play functions like map objects, filter objects, etc. And use for each choice async and scope in my flow. And as well as I have developed global error handling for every API. And I developed specific error handling also depending on the requirement. Like And what was your role as such in the project? I'm a MuleSoft Again, developer. What was your role? I am a MuleSoft developer. So how do you can you explain me the end-to-end process that you would follow in a typical project? So we follow Agile methodology. We follow agile methodology So like there will be sprint, sprints, iterations. and iterations. And So depending on the user stories, depending on the user stories, we create get like an system API or process API. APIs, cross APIs. Okay. So based on that, we'll start the RAML part Okay. or So based on the Who we would start the create RAM. the user stories? What? sorry, User story. Who would be creating the user stories? User story. user stories like User my stories tech like lead. My my tech technique. lead My will tech lead decide like will get the user so stories. depending on the requirement, he will create user Depending on the stories. requirement, we will create user He- stories. Like whether we first develop a Like system whether API we first develop the system API or a process API. or cross API. So depending on that, Depending on the we will create. if I'm assigned a system API, Depending on what? Sorry. But Depending on what? like depending on like whether it requirement, is a system API or process API, whether it is system API, cross API, based on that only. Okay. so if I get Okay. some API, Can you explain the end-to-end process, please? yeah, sure. Yeah, sure. Like the last project which I Like worked on is the a last project we worked on the migration project. migration project. It In is the TIBCO to MuleSoft migration. Tipco, I need to convert Tipco to MuleSoft project. MuleSoft So there were Concept. like 4 layers. There was like 4 layers. So So in that there were 8 APIs to be developed. 8 APIs we need to Eight. develop. So like 4 system APIs, 4 process APIs. For system APIs, like in that 4 cross APIs. So one person will be allocated a system API or One process person API. developed system API and cross API. So I worked on a system API I'm not and able to follow. Is it just for me or Shiva, you're also having this challenge? Yes, Anil, actually, same here. Sarath, actually, you are breaking up. But your network strength is Network good. is good. Yeah. Yeah, I'm connected to my Wi-Fi only. Yeah, you understood my question, right? I'm Yes. interested to understand the path to life, Yeah. the steps that you would follow, and your involvement or your contribution at each level. Yes. yeah. So for the APIs to be For the APIs developed, to be developed, to be developed, I will be to be assigned. developed, as we will I will assign the to a system API or process API. system API and cross API. So if it is a system API, If it is a system API, I will start with the RAML part. I will start with the RAML pod, and if it is a Then process API, I will continue. I will continue the development I will in the continue the Anypoint development Studio. in the In the Anypoint Studio. Anypoint Studio. So like
for example, So like for example, in this layer, I got a in this layer, system I API, got a system system API. API, So which yeah, is called staging. it will call staging. So uh, uh, in this layer, we will be having multiple There flows. multiple layers, We like will be 4 layers. we'll be having multiple flows. So what does this layer do is, చెప్పండి. Layer, What this layer yeah, do is, layer means like nothing but so when we drop a JSON file, when we draws it a JSON file, the first create layer like picks up the the first layer first layer picks up the JSON file picks and up the process the flow. yes, is it audible? Okay, and You're audible, but Yeah, I'm not yeah. able to The first follow. layer, I'm explaining about the layers. So there is probably 4 layers. The first layer will be sir, నేను చెప్తున్నాను. So if I am assigned an API, చెప్పండి. if I mentioned an API, Like I will start with the RAML part. like I will start with the RAML part. In that RAML, In that RAML, I will define the resources. I will I will define the define the resources. like I will define the get, whether it is a get like method or post method, get method, put method like that. post method. Post For method. example, For I will example, declare the I will resource request declare type and the response, resource and response request type and response type, response type, and if traits are required, we will define the traits also. we will define the rest also. After developing the RAML part, After developing the RAML part, I will continue development in the I will studio. continue developing in the studio. Like based on the flow, And based on the flow, we will call that we will call that packages and procedure. package and procedure. Like here we have used a stored procedure. Like here we are using Stored procedure. So for that, we would be using the stored procedure connector. We use stored procedure connector. So Do you have experience writing stored procedures yourself? Yes. Yes. Okay. So is it like SQL? You have experience on SQL? Yes. Like in Mule. Can you tell me what is CT? Like in Mule. Sorry. No, in SQL. Like we used the stored procedure connector in Mule itself. Stored procedure connector in Mule itself. Because we, as we are doing the migration project, we are doing migration. Was that like in which database are you talking? Oracle DB. Stored procedure is in which database? Oracle database. Okay. Yeah. So you have experience writing SQL code? Not much. You have? Yeah. Okay. So there was already this database package and procedure. I think I'm done with my questions. Do you have any questions for me? There was already database procedure there. Package and procedures already developed. No, that's fine. I think I'm done with my questions. Do you have any questions? No. Thank you. Thanks for your time. We'll discuss and get back to you. Yes. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah, have a good evening. కోటి గారు ఉన్నారా? బయటకు వెళ్ళారా? అదే కొంచెం వాళ్ళు ఏమో ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తున్నారు, మీరు కొంచెం చెప్పడంలో కొంచెం స్ట్రక్ అయినట్టు వస్తుంది. అంటే మీకు మ్యూల్ అసలు ఐడియా లేదు కదా? సార్ లేట్ గా అర్థమవుతుంది అసలు. సార్ మరి స్లోగా వస్తుంది మన వాయిస్. స్లోగా వస్తుందా? రెస్పాన్స్
స్లో వస్తుంది సార్ మీకు తొందర అంటే లేట్గా పడుతుంది కొంచెం. ఓకే, సరేలేండి. అయితే లీవ్ అయిదాము, అయిపోయింది కదా, లెఫ్ట్ లీవ్ అయిపోయింది. అయిదామండి. కోటి గారు వచ్చారా? ఉన్నాను సార్, చెప్పండి. అదేనండి, ఈయనకి కొంచెం మ్యూల్ అసలు ఐడియా లేదు కదా, జస్ట్ కొంచెం చెప్పడంలో వాళ్ళకి క్లారిటీ లేదన్నట్లు అని చెప్పినాం, ఓకే. కానీ వాళ్ళకి కొంచెం కరెక్ట్గా అనిపించలేదు. సాటిస్ఫై కావాలి. అదే వాల్యూ ల్యాబ్స్ అంటే మన డెవలపర్ పోస్ట్ అయి ఉంటుంది, మనం చెప్పడంలో కొంచెం ఓకే. ప్రాపర్ అనిపించలేదు వాళ్ళకి. సరే అండి, అయితే లీవ్ అయిదామండి, మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. లెఫ్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ మీకు వర్క్ ఉందిగా. ఓకే సార్, తర్వాత రేపు మాట్లాడతాను, రేపు కాల్ చేస్తాను. అయ్యా ఓకే సార్, బాయ్ సార్. బాయ్.